Une information les amis avant la suite du programme et l'on va revenir Chris McCarthy sur un incident piste, track incident. The steward said about driver number 20 Valentino Catalano from Germany that in fact during the last lap car 20 cut across grass, missing out corner and gaining advantage. I could read the report, I mean the how can I say, the information from a Marshall Post. Donc ce qui veut dire effectivement que dans la précédente manche pour les pilotes en X30, le kart numéro 20 piloté par Valentino Catalano, dans le dernier tour a non seulement coupé la piste, traversé dans une zone en herbe et également donc pris un avantage dans cette fin de course. Voilà pour l'information qui nous a été rapportée entre temps. Allez, c'est parti pour la course suivante, Chris. So, Lewis Gilbert on pole position. Matthias Salonen alongside. Again, we're going to see the X30 junior drivers in both of these groups. This is groups B and G. B to the inside, G to the outside. They'll both be out again later, so not their last races. But as we saw in that one, last heat with Mark Kimber, still people wanting to race all the way to the flag, and a brilliant race that one was. Lewis Gilbert alongside Matthias Salonen, Antoine Potier and Luan Fernandez row 2. Then it's Tiemann van der Helm and Matthias Zagazzetta. Ellie Goldstein and Kai Aski. Of course, Salonen and Zagazzetta involved in that earlier incident at the last corner, last lap, which saw Zagazzetta out the race, and I believe Salonen later penalised for it. Luca Briggs and Pitaro, Simbado row 5. Then it's Moulsdale and Carolinen, sorry, Dufek and Kashenko, Fairs, who did well earlier, alongside Fornal Lodi, Alicia Barrett and Bihan Danier Stang and Casper Janssen, Sean McCormack and Jay Hansen, Vincent Boutier and Sheikh Martin, Matteo Koshet and Caroline Candace, Linus Janssen and Benjamin Carterby, Philip Faustrom and Dario Isidoro Vezzado. Then it's Matteo Fell, Astor, Timo Mozor and Tanya Cirelli. Bruna. Oui, la grille de départ maintenant pour les X30 Junior avec là le schéma d'une course sur 7 tours. Lewis Gilbert, numéro 129, Matthias Salonen pour les pilotes que l'on va retrouver sur la première ligne de la grille de départ. Antoine Petit avec le numéro 166. Antoine Petit, le pilote belge du VIDK Racing avec Luan Fernandez, numéro 89 à ses côtés. La grille est en train de se reconstituer sur la voie, la ligne droite en ce moment. Luan Fernandez qui est aussi le premier français dans cette délégation. Tiemann van der Helm de Hollande. Matthias Zagazzetta, numéro 108, pilote péruvien qui a été aussi extrêmement surprenant, convaincant depuis le début des manches qualificatives. Donc c'est lancé numéro 108 depuis la 3e ligne. Eli Goldstein et Kai Askey de la 4e, Lucas Griggs et Kotaro Simbara de la ligne 5, Angus Moltzal et Emil Karjalainen de la ligne 6, Josh Dufek, Daniel Trachenko ligne 7, ligne 8 avec Ben Fires et le départ à l'instant qui est donné. Matthias Salonen qui se range derrière Lewis Gilbert. Antoine Petit passe bien le virage du 124. Lewis Gilbert bien en tête et numéro 120. C'est Matthias Salonen finalement. Matthias Salonen qui a réussi à s'emparer de la 2e position. 7 tours. So Gilbert leading from Salonen, who has made a good start from the outside of the front row. I believe everyone's through nice and safely. Luan Fernandez is in 3rd place at the moment. Antoine Botti is 4th. Matthias Zagazzetta is in 5th place. And I imagine Kai Aski is the Fusion driver in 6th place as we hit the back straight for the first time. Down towards the left-hander they go, and they're all queuing up. Oh, well, further back, we've had a change behind the 2 Fusion drivers as Tiemann van der Helm making a move for 7th place as they come down the start-finish straight. I believe Tiemann van der Helm was passing Ellie Goldstein for 7th with Griggs and Simbada rounding up the top 10. Et changement de leader, Matthias Salonen. Yes, Matthias Salonen. Oh, Luan Fernandez looks to be has been passed there. Et Matthias Salonen qui était 2 passes devant Lewis Gilbert. Changement donc de leader et on va vérifier aussi si Antoine Petit, le Belge, n'est finalement pas passé exact. Il est passé devant Luan Fernandez, donc ça nous fait 1 Matthias Salonen, 2 Lewis Gilbert, 3 Antoine Petit et 4 Luan Fernandez. Avant en tout cas le passage dans le banking. Yes, so as you said, an attempted move down at the banking there and up towards the left-hander. It's Salonen now leading Lewis Gilbert. Lewis Gilbert qualified extremely well
and has gone pretty well in the races. Struggled in one or two of them, but when I say struggled, just finished down the low with the top 10 rather than anything overly dramatic. He remains in second. Antoine Potti has been a good one to watch as well. Matheus Zagazeta has made a place passing Luan Fernandez. Koyaski was trying an ambitious move around the outside at turn 1. Tried to go up the inside at turn 2, didn't quite work. He's got to be careful of Tiemann van der Helm next along in 7th place. Tiemann absolutely flying in the early stage of this one. Ellie Goldstein and Luca Griggs behind, with Angus Mulsdale rounding out the top 10 at the moment. 4.5 laps it is remaining. Lewis Gilbert hanging with Matheus Salonen on this lap. He's in fact closing the Finnish driver down, and they've got about a 1 second lead back to Matheus Zagazeta, who's now third. Koyaski up the inside there of Luan Fernandez, I think that was, and has now gone into 5th place. Tiemann van der Helm into 6th. Oui, passage de Matthias Salonen, Lewis Gilbert. Antoine Petit était 3e, mais c'est maintenant Matthias Zagazeta, le péruvien, qui a réussi à s'emparer de la 3e position. Antoine Petit le suit à la 4e. Kay Askey avec maintenant Tiemann van der Helm, qui se refait bien également dans cette course. Le Néerlandais, il est en 6e position. C'est Luan Fernandez, malheureusement pour lui, qui en a fait les frais. Alors que pendant ce temps, Matthias Salonen en tête a tendance à se détacher un petit peu. Derrière, attention, Luan Fernandez 7e et Lucas Griggs numéro 90 qui est juste derrière. Change, Tiemann van der Helm trying to pass Koyaski there. Attention, pilote dans l'herbe. Yeah, 2 drivers off, wasn't it, across the grass, but Tiemann van der Helm could not get past Askey, and the failed attempt of a move has left him in a bit of trouble here. He's got Luca Griggs queuing up behind, likewise Luan Fernandez as well, along with Ellie Goldstein. But out front, Salonen leading by 4.5 tenths over Lewis Gilbert. 3rd and 4th is Zagazeta and Antoine Potti, pushing each other along at the moment. Koyaski and Chase in 5th place, getting stronger and stronger as the weekend goes on. Is Koyaski. Tiemann van der Helm will be trying to recover now in 6th place. He needs to try and lose the pressure that he has from behind with Fernandez, Griggs, Goldstein, and Angus Mulsdale, who's just set a new fastest first sector and makes a place down at the bank. Angus Mulsdale. Matthias Salonen fonce vers la victoire. Il a attaqué le 5e tour avec 4 dixièmes d'avance sur Lewis Gilbert, qui à l'évidence n'a pas forcément la possibilité de revenir sur lui. Attention derrière avec Luan Fernandez qui a repris la 6e place en doublant Tiemann van der Helm. On va le vérifier avec le 5e tour. Il y avait 458 millièmes. L'écart passe à 703 millièmes entre Matthias Salonen. Et alors attention derrière, oui, un pilote qui est un petit peu large. Josh Defek en particulier en 12e position, devancé par Shane McCormack. Lewis Gilbert 2 à 703 millièmes. Matthias Salonen est en train vraiment de cadenasser la première place en ce moment. Matthias Zagazeta, Antoine Petit a réussi à repasser donc en 4e position. Kay Askey est 5. Et Goldstein est en 6e position devant Tiemann van der Helm à la 7e place. Luan Fernandez est en 9e position. Et vous faire part également des 25 et 26e places. Vincent Bouteiller et Matteo Cochet également pour la 26e place. Nous sommes en ce moment dans l'avant-dernier tour. Down the back straight then, Salonen leading the way from Gilbert, who should hold on to 2nd place here. Zagazeta has got pressure from Antoine Potti and Koyaski. That's the battle for 3rd place at the moment, as across the start-finish line to start the last lap. Gilbert seems to be struggling here. He's lost about 4 to 5 tenths to Matheus Salonen on the last lap alone, and doesn't look so quick in a straight line at this stage. I wonder if he's picking up a bit of a problem here, or if he's not too sure. Lewis Gilbert may have a problem, or oh, is that Luan Fernandez? It's been off the track. Oui, Fernandez, que l'on a vu un léger hors-piste. Dernier tour en cours, rappelons-le. Pour l'instant, Matthias Salonen qui passe le banking. Elle reste détaché. Derrière, Lewis Gilbert maintient la 2e position. C'est Antoine Petit que l'on peut retrouver peut-être en ce moment à la lutte avec Matthias Zagazeta pour récupérer la 3e place. Ce sera difficile d'aller la chercher. Derrière, Kay Askey qui tente de jouer ses dernières cartes avant de passer la dernière courbe rapide. Et voilà le drapeau d'Amiens. Matthias Salonen s'impose devant Lewis Gilbert. Matthias Zagazeta confirme aussi sa 3e position devant Antoine Petit. Kay Askey, Ellie Goldstein 6e, Tiemann van der Helm pour la 7e position, Lucas Griggs pour la 8e,
Malheureusement, une course qui ne se sera pas aussi bien passée que cela pour les pilotes de la délégation française, puisque en fait finalement notre meilleur représentant sera Vincent Bouteiller en 17e position, avec Luan Fernandez qui échoue à la 20e place, Matteo Cochet et Caroline Candas 23 et 24e, Matteo Felestorg 27e. Matej Salonen taking the win then by 1.2 seconds Yeah. over Lewis Gilbert. I don't know if it was a problem for Lewis Gilbert on the last lap. Perhaps it was just nerves, or just taking it a little bit easy to keep out of trouble. Good result for Lewis Gilbert though. And Matheus Sagazeta finishes in 3rd place. There's confirmation of the result for you. That's of course provisional to any post-race penalty and scrutineering checks, which will all happen now. And that was the gap for Matej Salonen across the line. Looked over, and Lewis Gilbert, one more lap going at the pace he was, may have found himself under pressure from Matheus Sagazeta, but on the last lap had the option to go a little bit easier, and two drivers there in a bit of a disagreement. There was a few incidents, and there's one driver who needs to get on the recovery vehicle, which will be on its way around now. Salonen from Gilbert and Zagazeta in X30 Junior for groups B and G. We'll see all those drivers out again later on.